The Ripple Effect, by Heather and Martinez. They hid in plain sight. They splashed in the oceans with the dolphins and swam upstream with the salmon. Every mortal being knew them and could not survive without them. Some worshipped and thanked them for their provision. Others cursed them and said they did not give them enough rain. The water gods fed the earth and nourished every plant. Nothing could be sustained without them. Wherever their hands moved, the seas and all that lived in them felt the ripple effect. Some of the water gods, however, were greedy and jealous. They demanded attention, gifts from the human beings and rituals done in their honor. They wanted humans to make sacrifices for them for the rain they could provide. Some of the humans called them demons because they were not generous as other water gods were. The greedy water gods forced their humans to live as nomads in endless sand. They took pleasure in the suffering of humans and boasted about their stinginess to the more generous water gods. Among the more generous water gods was a warrior named Yam. Yam did not care for what the stingy water gods did to the humans they isolated in the deserts. Yam often led rescue attempts. He tried to bring water to the nomads but was always discovered by the greedy water gods. They were all related to one another. Yam knew he was not more powerful than his relatives and they were many. The more generous water gods did not want Yam to be involved in the lives of the nomads. They would tell Yam that those humans deserved to be treated that way. They would tell Yam that the humans that lived in the desert betrayed them years earlier and this was their punishment. Yam did not believe his brothers and sisters. He did not trust what they told him, because they were not always honest with him. Yam was one of the younger water gods and for centuries his brothers and sisters told him the earth was flat and he could not go beyond a certain point if he would fall into the great void of nothingness. His brothers and sisters did this to keep his attention. As they thought he did go where they told him not to. When he realized he had not fallen into nothingness, he became angry. Whenever the water gods would meet for counsel, Yam would be the first to speak. He would hold each one of them accountable for their actions. They were governed by the water god Osiris, who always listened attentively to Yam. Osiris was much older than any of the other water gods. He was disheartened by the actions of the more greedy water gods, but feared their retaliation. He told Yam that he was too old and weak to fight them and their faction was growing. Human beings were not like the other mortal creatures that walked the earth and swam in the oceans. Human beings complained. Human beings were ungrateful and easily turned on one another. Osiris often questioned Yam on his unrelenting pursuit to save the mortals. Yam told Osiris that the water gods could set a good example for the humans of the earth. He struggled to convince all of his relatives that human being could be redeemed. He would tell them that they needed to be shown the way. Yam suggested that all of the water gods could show the human beings how to share, how to make better use of the water that lay underground and how to capture the rain. Yam thought humanity would eventually figure it out for themselves, but they did not after many generations. They fought with each other as much as the gods. They were bound to one another in a war for life. The water gods knew how precious a resource water was. They flooded the earth in their rage. They would reduce fresh water to springs and hard-to-obtain rivers. It was Yam who held out hope for both human beings as well as for the water gods. He envisioned all of them working together to build up the earth and invite the sun to shine in a harmonious world. Yam would speak to the council about ways to set things right for the earth. He knew the majority of the water gods were not interested in working with the humans. The humans were their subjects after all. They were not their equals and were not going to dwell on the earth forever. Their lives were finite and their time would come to an end soon. Yam asked them why the water gods couldn't make their time in this age a pleasant one. Tefnut, a water goddess, asked Yam why he thought it was so important to give humanity a better life while they still had them. She told Yam she deserved their gratitude and praise. She told Yam all the humans do is complain about their circumstances. They take what clean water they do have for granted and they teach their children and their generations the same thing. Tefnut looked at Osiris in the council room one day and said the humans forget we exist. They do not care about us or what we do for them. Tefnut exclaimed. Yam retorted,
They have not been taught how to. We can show them how to care for each oth. Ảnh hưởng lan rộng dân bởi Heather and Martinez. Họ đã trốn trong tầm nhìn rõ ràng. Họ tung tăng trên đại dương với cá heo và bơi ngược dòng với cá hồi. Mọi sinh linh đều biết chúng và không thể sống sót nếu không có chúng. Một số tôn thờ và cảm ơn họ vì sự cung cấp của họ. Những người khác nguyền rủa họ và nói rằng họ đã không cho họ đủ mưa. Các vị thần nước đã nuôi sống trái đất và nuôi dưỡng mọi loài thực vật. Không có gì có thể được duy trì nếu không có chúng. Bất cứ nơi nào bàn tay của họ di chuyển, biển và tất cả những gì sống trong đó đều cảm nhận được hiệu ứng gợn sóng. Tuy nhiên, một số thủy thần lại tham lam và ghen tị. Họ yêu cầu sự quan tâm, quà tặng từ con người và các nghi lễ được thực hiện để tôn vinh họ. Họ muốn con người hy sinh cho họ những cơn mưa mà họ có thể cung cấp. Một số người gọi chúng là quỷ vì chúng không hào phóng như những vị thần nước khác. Các thủy thần tham lam buộc con người của họ phải sống như những kẻ du mục trong cát vô tận. Họ vui mừng trước sự đau khổ của con người và khoe khoang về sự keo kiệt của họ với những vị thần nước hào hiệp hơn. Trong số những vị thần nước hào phóng hơn có một chiến binh tên Em. Em không quan tâm đến những gì các thủy thần keo kiệt đã làm với con người mà họ cô lập trên sa mạc. Em thường dẫn đầu các nỗ lực giải cứu. Anh ta cố gắng mang nước đến cho những người du mục nhưng luôn bị phát hiện bởi những thủy thần tham lam. Tất cả chúng đều liên quan đến nhau. Em biết mình không mạnh hơn họ hàng của mình và họ rất nhiều. Các thủy thần hào phóng hơn không muốn em dính líu đến cuộc sống của những người du mục. Họ sẽ nói với em rằng những con người đó đáng bị đối xử như vậy. Họ sẽ nói với em rằng những người sống trong sa mạc đã phản bội họ nhiều năm trước đó và đây là hình phạt của họ. Em không tin các anh chị em của mình. Anh không tin những gì họ nói với anh, vì không phải lúc nào họ cũng thành thật với anh. Em là một trong những vị thần nước trẻ hơn và trong nhiều thế kỷ. Các anh chị em của anh ta nói với anh ta rằng trái đất bằng phẳng và anh ta không thể vượt quá một điểm nào đó vì anh ta sẽ rơi vào khoảng không vô định. Các anh chị em của anh ấy đã làm điều này để giữ sự chú ý của anh ấy. Như họ nghĩ anh ta sẽ làm, anh ta đã đi đến nơi mà họ bảo anh ta không nên làm. Khi nhận ra mình vẫn chưa rơi vào hư vô, anh ta trở nên tức giận. Bất cứ khi nào các thủy thần họp hội đồng, em sẽ là người đầu tiên phát biểu. Anh ta sẽ yêu cầu từng người trong số họ phải chịu trách nhiệm về hành động của họ. Họ được cai quản bởi thủy thần Osiris, người luôn chăm chú lắng nghe em. Osiris già hơn nhiều so với bất kỳ thủy thần nào khác. Ông không hài lòng với hành động của các thủy thần tham lam hơn, nhưng sợ họ trả thù. Anh ta nói với em rằng anh ta quá già và yếu để chống lại họ và phe của họ đang phát triển. Con người không giống như những sinh vật phàm trần khác đi trên trái đất và bơi trong đại dương. Nhân sinh than thở, con người đã vô ơn và dễ trở mặt với nhau. Osiris thường chất vấn em về việc anh theo đuổi không ngừng để cứu người phàm. Em nói với Osiris rằng các vị thần nước có thể làm gương tốt cho con người trên trái đất. Anh đấu tranh để thuyết phục tất cả những người thân của mình rằng con người có thể được cứu chuộc. Anh ấy sẽ nói với họ rằng họ cần được chỉ đường. Em gợi ý rằng tất cả các vị thần nước có thể chỉ cho loài người cách chia sẻ, cách tận dụng tốt hơn nguồn nước nằm dưới lòng đất và cách nắm bắt mưa. Em nghĩ rằng nhân loại cuối cùng sẽ tự tìm ra điều đó, nhưng họ đã không làm như vậy sau nhiều thế hệ. Họ chiến đấu với nhau không kém gì các vị thần. Họ đã bị ràng buộc với nhau trong một cuộc chiến tranh giành sự sống. Các vị thần nước biết tài nguyên nước quý giá như thế nào. Họ tràn ngập trái đất trong cơn thịnh nộ của họ. Họ sẽ làm giảm lượng nước ngọt đến các con suối và khó có được các con sông. Chính em là người đã nuôi dưỡng hy vọng cho cả con người cũng như cho các vị thần nước. Ông hình dung tất cả chúng cùng nhau xây dựng trái đất và mời mặt trời tỏa sáng trong một thế giới hài hòa. Em sẽ nói chuyện với hội đồng về các cách để thiết lập mọi thứ phù hợp với trái đất. Anh biết phần lớn các thủy thần không quan tâm đến việc làm việc với con người. Rốt cuộc thì con người là đối tượng của họ. Họ không phải là bạn ngang hàng của họ và sẽ không tồn tại trên trái đất mãi mãi. Cuộc sống của họ là hữu hạn và thời gian của họ sẽ sớm kết thúc. Em hỏi họ tại sao các vị thần nước không thể làm cho thời gian của họ ở thời đại này trở nên dễ chịu. Tefnut, một nữ thần nước hỏi em tại sao anh ấy nghĩ rằng điều quan trọng là phải mang lại cho nhân loại một cuộc sống tốt đẹp hơn trong khi họ vẫn còn đó. Cô ấy nói với em rằng cô ấy xứng đáng được họ biết ơn và khen ngợi. Cô ấy nói với em tất cả những gì con người làm là phàn nàn về hoàn cảnh của họ. Họ coi nước sạch mà họ có là điều hiển nhiên và họ dạy con cái và các thế hệ của họ điều tương tự. Một ngày nọ, Tefnut nhìn Osiris trong phòng hội đồng và nói rằng loài người quên chúng ta tồn tại. Họ không quan tâm đến chúng tôi hoặc những gì chúng tôi làm cho họ. Tefnut thốt lên, em vặn lại, họ không được dạy cách làm.
Chúng tôi có thể chỉ cho họ cách chăm sóc từng loài.